Nada más les voy a pedir a los que tienen la cámara como muy arriba, que si pueden acomodarla para poder verlos bien. Carolina, Saúl, Mario, que se pueda ver así un poquito más de frente la cámara. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Ahora sí, ya estamos ahorita en vivo en YouTube. Entonces ya vamos a comenzar ya el evento, ¿ok? Necesitamos que siempre estén con su cámara prendida y pues que sean visibles totalmente. Bueno, pues bienvenidos chicos, alumnos finalistas, nuestros coordinadores, jueces y nuestra directora. Antes de avanzar, nuestra directora pues, nos va a dedicar unas palabras. Entonces, vamos a prestar atención tantito. Bien, pues buenas tardes. Primero que todo, pues felicitar a todos nuestros alumnos de octavo grado que están ahorita en nuestro concurso Spelling Bee y que bueno, desde este momento ustedes ya son ganadores, vienen representando a su grupo y esperamos pues un muy buen desempeño porque sabemos que son alumnos que están muy bien preparados y que son alumnos dedicados y esperamos de ustedes pues realmente un desempeño pues que sea muy notable porque sabemos que así es como lo demostraron en el aula. Felicitando también pues a los maestros que hicieron esta labor en el salón de acompañamiento, a los coordinadores y definitivamente pues a los padres que nos puedan estar viendo ahorita a través del canal de YouTube. Bienvenidos y muchas felicidades y pues vamos a continuar para dar inicio a nuestro Spelling Bee. Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a nada más a presentar rápidamente a nuestros jueces del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Mayela Flores García, que ustedes algunos lo conocen. Es coordinadora académica de inglés en primaria menor. Y también nos acompaña un juez externo, en este caso la ingeniera Mónica Rivera Dávila, que es consultora y analista de tecnología de software en la empresa internacional Accenture. Y bueno, no sé si quieren nada más saludar nuestros jueces. Licenciada Mayela. Buenas tardes, chicos. Pues muchos saludos y mucho orgullo de tenerlos aquí en este Spelling Bee. Echarle ganas. Gracias, maestra. Bueno, buenas tardes y pues mucha suerte a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir con ustedes qué premios se van a llevar los primeros 3 lugares de este concurso. El primer lugar del nivel, en este caso octavo grado, van a exentar sus parciales de mayo y junio, tanto de literacy como de campus. ¿Okay? Tienen 100 ya en todos los parciales de todo el bimestre. Aparte van a tener su diploma por haber ganado y un obsequio por ahí de nuestras editoriales de ambas materias. Nuestro segundo lugar se va diploma y obsequio, al igual que el tercer lugar. Y los primeros lugares de cada uno de los salones, que ustedes ya saben quiénes son, van a tener pues ya su diploma por haber obtenido el primer lugar. Estos son los diplomas que se les van a entregar físicamente. Ya les diremos nosotros cuándo pueden pasar a recogerlos, junto con sus obsequios. De la izquierda es el primer lugar de la clase y el de la derecha es primero, segundo y tercer lugar del nivel. Bueno, de parte mía es todo. Ahorita el coordinador de inglés, el profesor Waldo, les va a compartir el reglamento que ustedes ya pues, han practicado en clase. Adelante, coordinador. Gracias, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo por YouTube, también a ustedes chicos, qué felicidad de tenerlos aquí, qué bueno y qué orgullo, de nuevo, como les han dicho ya otros de los sus profesores, que ya estamos aquí listos para el concurso. Voy a repasar con ustedes ahorita nada más el reglamento, ya se lo saben, pero pues tal vez no todos los que nos están viendo saben cuáles son las reglas que vamos a manejar en el Spelling Bee. Entonces, ahorita la primera es que la cámara tiene que estar encendida en todo el tiempo. Tenemos que poder verlos. También ahorita, si no los podemos ver bien, si nada más se le mira como esta parte de la cara, tenemos que verlos completo. Así que todas las personas aquí presentes, por favor, que si no están acomodados bien, tenemos que poder ver, que acomoden ahorita su cámara para poder verlos bien. Esa es parte, si no tenemos esa cámara, se nos va a dar advertencias y a la segunda advertencia, pues ya quedarían descalificados, ¿no? Entonces, por favor, que desde ahorita ya podemos saber que la cámara tiene que estar bien centrada.
El micrófono va a estar silenciado siempre que no se esté participando, pero cuando sí se toque participar, el micrófono no se va a apagar. Aún si hay ruido, aún si hay distracciones, aún si pasa el camión o algo, nosotros no vamos a apagar nuestro micrófono, más que nada porque es parte de nuestra participación. No se preocupen por el tiempo, si hay alguna distracción se va a tomar en cuenta, obviamente, pero no se va a apagar el micrófono durante nuestras participaciones. Y una cosa que ya estuvieron manejando cuando les toque participar, desmuteamos nuestro micrófono. Entonces, desmuteamos nuestro micrófono y ponemos nuestras manos en un lugar visible. Puede ser así, nada más que podamos verlas durante nuestra participación. Y una cosa que vamos a implementar es que de repente cuando estamos deletreando nos damos cuenta de que, ay, me estoy confundiendo con la palabra. May I start again? ¿Puedo volver a iniciar? Se puede volver a iniciar una sola vez, ¿ok? Entonces, si ustedes están empezando a deletrear y sienten como que, ay, me estoy confundiendo, creo que me voy a equivocar. May I start again with the word? Se puede iniciar una vez, ¿ok? Va a haber un temporizador en la pantalla. Tienen 1 minuto para deletrear su palabra junto con todas las cosas que pueden pedir. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Pero básicamente, si el tiempo se acaba, la palabra se va a contar como error. 1 minuto es más que suficiente, ya lo van a ver ahorita durante la práctica, pero si el tiempo se acaba durante su participación, se va a contar como error. La misma participación es igual que lo hicimos en las preliminares. Se les dice la palabra, ustedes repiten la palabra, comienzan a deletrear, repiten la palabra al final y después uno de nuestros jueces les dirá si la palabra está correcta o incorrecta y en caso de ser incorrecta les dirá en qué se equivocaron. Muy bien. Y la última cosa es que en cada palabra ustedes tienen la oportunidad de pedir que la palabra se repita, pueden pedir la definición de la palabra o pueden pedir una oración de ejemplo. Muy bien. También son reglas que ya se manejaron durante el concurso preliminar, pero es lo que vamos a manejar. Bien, a partir de este momento en adelante vamos a dejar de hablar en español, todo lo demás va a ser en inglés, solamente les voy a volver a pedir, si Mario pudieras bajar un poquito tu cámara para poder verte un poquito mejor, por favor, y si hay alguna pregunta, ahorita en este momento es el momento de preguntas, si tienen alguna duda o si quieren saber algo más antes de comenzar, este es el último momento en el que hablamos español para las preguntas. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, parece que no hay dudas hasta este momento. Nada más creo que justo ahorita está entrando nuestra última participante. Entonces, rápidamente voy a repetir algunas de las reglas para que ella pueda escuchar. Sarey, bienvenida, ¿estás aquí? ¿Pudieras encender tu cámara, por favor? Rebeca, perdón. Ya. Excelente. Rebeca estaba explicando las reglas, ya estamos a punto de comenzar, entonces nada más estaba explicando una regla que cambia, que es diferente, es que ahorita cuando estemos deletreando, si en algún momento siento que me estoy confundiendo con la palabra, por ejemplo, que estoy deletreando de, no sé si cuál sigue o qué decir, puedo preguntar, may I start again? ¿Puedo iniciar otra vez? May I start again? Recordemos que todas las peticiones son en inglés, chicos, todo va a ser en inglés siempre, pero se puede pedir una sola vez el iniciar de nuevo. Muy bien. Y recuerda que te digo la palabra, tú repites la palabra, deletreas, repites la palabra al final y después uno de los jueces nos dirá si la palabra es correcta o incorrecta y en caso de que te equivoques, cuál fue el error. Y recuerda que en cada palabra tienes la oportunidad de pedir que se repita la palabra, una oración de ejemplo o la definición de la palabra. Muy bien. Okay, guys, I know everyone here is a little bit nervous. I can see in your faces, you're like, are they trembling a little bit? So what we're going to do is that we're going to start with a practice run, okay? During this practice round, no one is going to get disqualified. Everyone will get the chance to spell one word, and that is going to be a free word. It's just to practice the rules and just to keep on going to all that you already know, okay? So we're going to start with this, guys. We start the Spelling Bee 2021 for Colegio Santa Maria. Everyone, good luck and the best for all.
Here we go. The first person is going to be Mario Alberto Tames. Mario, are you ready for your word? Yes. Here is your word. Invention. Can you give me a sentence, please? Yes, your sentence is, this invention made a major contribution to road safety. Invention. 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 Word is correct. Thank you. For this round, any of the judges can say if the word is correct. After we start, we're going to keep the order that we already discussed. Rebecca Sarai Góngora, it's your turn now. Are you ready for your word? Rebecca? I think you may be having some connection issues. You can try to fix them during this practice run and try to come back. But for the next round, remember that maybe you will be disqualified, okay? I'm going to burn your words and I'm going to move on to the next person. Fernanda Renovato, are you ready for your word? Yes. Here is your word. Vegetable. 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 The word is correct. Thank you. The next person will be Ana Zoe Mesa. Here is your word, Ana Zoe. Railway. Can you give me an example, please? Of course, your example is repairs are being carried out in the railway. Can you give me can repeat the word, please? Yes, you want the definition or you want to repeat the word? The word, please. Here's the word again. Railway. MALEWHALE. Maywe. Any of the judges can say in this round? The word is incorrect. The word is railway. RAILWAY. Okay. Don't worry, this is a practice round, so you're not disqualified. Just it's the first round and it's the practice one. Nikti Ayala, are you ready for your word? Yes. Here's your word. Actress. 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 The word is correct. Thank you. The next person will be Angel Suarez. Angel, are you ready for your word? Okay, your microphone is muted. You can unmute yourself before we start. Yeah. Okay, here is your word. Digital. 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 The word is correct. Thank you. Just for this case, Angel, I noticed that you're a little bit far from the computer. If you could get a little bit closer so we can hear you a little bit better, because the sound was a little bit low for the spelling. But thank you, the word was correct. Next person is going to be Saúl Augusto Martinez. Are you ready, Saúl? Yes. Here is your word, Saúl. Instructions. Instructions. INSTRUCTION. Instructions. The word is incorrect. It is in plural. You missed the last S.
Yes, the word was instructions with last S. But don't worry, again, this is the practice run. We're going to go to the next person is Carolina Alvarez. Here is your word, Carolina. Waitress. Can you repeat the word? Of course, here's the word again. Waitress. Waitress, W-A-I-T-B-R-E-S-S, waitress. The word is correct. Thank you. And then the last person for this practice round, Alessandra Moreno. Ruby Alessandra Moreno. Yes. Here is your word. Assistant. Assistant. A S S I S T E N T. Assistant. The word is correct. Okay, thank you. And with this, we finish up the practice run. We're going to start with round number 1. I just want to tell you one thing. If the rounds go longer than 25 minutes, we're going to switch the vocabulary words into the next level just so we can finish up the process a little bit better. This is regular procedure in all of the spelling bees. So if we go longer than 40 minutes, we're going to start with some new vocabulary. Okay. We're going to start with the first person, which is going to be Mario Alberto Tamés. You ready for your word, Mario? Yes. Here is your word. Glove. Can you give me a sentence? Of course. I missed my glove at the theater. Definition of the word. Here's a definition. A piece of clothing that is worn on the hand and wrist for the warmth or protection. Oh. Can you repeat again the word? Here's the word again. Glove. Glove. What? The word is correct. Yes. Mario, the word is correct, but this is your first and last warning. Remember that you have to repeat the word at the beginning, the spell, and repeat the word at the end, okay? But the word is correct. You're gonna keep in the competition. Sarai Gondola, Rebecca Sarai, you ready for your word? Yeah. Here is your word. Abroad. Can you give me a sentence with the word, please? Of An course. example? Yes, the sentence is, he is currently abroad on a business trip. Okay. Can you give me the definition, please? Of course, the definition is in or to a foreign country or countries. Okay. Can you repeat the word, please? Of course, here's the word again. Abroad. Airport. A-I-R-P-O-R-T. Airport. That is incorrect. The word is abroad. A-B-R-O-A-D. Thank you. So we're going to go into the next person. That person is going to be Fernanda Renovato. Fernanda, here is your word. Are you ready? Okay, see you.
Advert. Can you give me a sentence, please? Of course, I put on an advert in the paper to sell my bike. Advert. 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 The word is correct. Thank you. The next person will be Ana Zoe Mesa. Here is your word, Ana Zoe. Beginner. 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 The word is correct. Thank you. The next person then will be Nicte Ayala. Here is your word, Nicte. Brain. Can you please tell me a sentence? Of course, the sentence is, many scientists have studied the human brain. 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 That is correct. Thank you. The next person will be Angel Suarez. Angel, here is your word. Keyboard. 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 It is correct. Thank you. Next person is Saúl Augusto Martinez. Here is your word, Saúl. Classroom. Classroom. CLASS. No, can I start over, please? You may start over once. Yes. Classroom. 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 The word is correct. Okay. Saúl, just one warning. You're going to have your first warning. Maybe it's because of the camera, but I cannot see your hands. I don't see if you're in, yeah, don't worry. Come, take it easy, yeah. I just, when you're participating, maybe put a little bit higher so we can see them. I think I don't see it because of your name, but I don't know if it's on the screen, okay? So the next person will be then Carolina Alvarez. Here is your word, Carolina. Scenery. Can you repeat the word? Here is the word again. Scenery. Scenery. SINNERY. Scenery. The word is incorrect. The correct word is scenery. 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 Thank you. The next person will be Ruby Alessandra Moreno. Ruby, here is your word. Desert. Can I have a sentence? Of course. At school, we're learning about the Sahara Desert. Okay. Desert. 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 Correct. Thank you. So that will be the end of round number 2. We're going to start with round number 1. We're going to start with round number 2. The first person in round number 2 would be Mario Alberto. Mario, are you ready for your word? Yes. Here is your word. Customer. Can you give me a sentence? Of course. Your sentence is, a happy customer is a satisfied customer. Can you give me a definition? Of course. The definition is a person who buys goods or a service. Customer. COSTUMER. Customer. The word is incorrect. Is customer, CUSTOMER.
customer. Okay, thank you. Next person would be Fernanda Renovato. Fernanda, here is your word. Scooter. Can you give me a sentence, please? Of course. Her favorite toy is a little red scooter. Scooter. S-C-O-O-T-E-R. Scooter. The word is correct. Thank you. The next person will be Ana Zoe. Ana Zoe, here is your word. Babysitter. Babysitter. B-A-B-Y-S-I-T-T-E-R. Babysitter. The word is correct. Very good. Next person will be Nicte Ayala. Here is your word. Photographer. 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 The word is correct. Thank you. The next person will be Angel Suarez. Angel, here is your word. Charming. Can you use it in a sentence? Of course, Miguel is a charming young man. Charming. C-H-A-R-M-I-N-G. Charming. The word is correct. Thank you. The next person will be Saul. Saul, here is your word. Burger. Can you repeat it, please? Of course, here is the word again. Burger. Burger. B-U-R-G-E-R. Burger. The word is correct. Thank you. And the last person for this round is going to be Ruby Moreno. Here is your word, Ruby. Bake. Bake. B-A-K-E. Bake. The word is correct. Thank you so much. This was the end of round number 2. We're going to start with round number 3. We'll start with Fernanda Renovato. Fernanda, here is your word. Language. Language. L-A-N-G-U-A-G-E. Language. The word is correct. Thank you. The next person will be Ana Zoe. Here is your word, Ana Zoe. Hardware. Can you give me an example, please? Of course, a keyboard is part of the computer's hardware. Hardware. H-A-R-D-W-A-R-E. Hardware. Correct. Thank you. Next person is Nicte Ayala. Here is your word, Nicte. Handwriting. Can you please tell me a sentence? Of course, my mom has a very beautiful handwriting. Handwriting. H-A-N-D-W-R-I-T-I-N-G. Handwriting. The word is correct. Thank you. Angel Suarez, here is your word. Subway. Subway. S-U-B-W-A-Y. Subway. The word is correct. Thank you. Now, Saul, here is your word. Handbag. Can you repeat it, please? Of course, here it goes again. Handbag. Handbag. H-A-N-D-B-A-G.
handbag. The word is correct. And we're going to finish the round with Ruby Moreno. Here is your word, Ruby. True. Can I have a sentence, please? Yes, the sentence is, the ambulance crew work really fast. Crew. C-R-U-E. Crew. Can I start again, please? I think because you finished by repeating the word at the end, I think yes, Okay. Yeah. we're not able. Don't Yes. worry. See? It's another word, crew, C-R-E-W. Thank you. Yeah, thank you. We're going to start now with round number 4. So round number 4 will be with Fernanda Renovato. Here is your word. Cliff. Can you give me a sentence, please? Of course, after a long walk, they finally reached the cliff. Can I have a definition? Yes, the definition is a high area of rock with a very steep side, often next. Cliff. Cliff. C-L-I-F-F. Cliff. The word is correct. Thank you. We're going to go now with Ana Zoe. Here's your word. Airport. Airport. A-I-R-P-O-R-T. Airport. The word is correct. Thank you. Nick de Ayala. Here is your word. Airline. Can you please tell me a sentence? Of course. The sentence is, what airline did you fly with? Can you please tell me a definition? Of course, the definition is a business that operates regular services for carrying passengers or goods by aircraft. Airline. A-I-R-L-I-N-E. Airline. The word is correct. Thank you. Ángel Suárez, here is your word. Delete. Delete. D-E-L-E-T-E. Delete. The word is correct. Thank you. The next person is Saúl Martínez. Here is your word, Saúl. Check. Check. C-H-E-Q-U-E. Check. The word is correct. Very well. With this, we finished round number 3 and we're moving on, sorry, number 4, and we're moving on to round number 5. And the first person in round number 5 is going to be Fernanda Renovato. Here's your word, Fernanda. Hairdresser. Hairdresser. H-A-I-R-D-R-E-S-S-E-R. Hairdresser. The word is correct. Thank you. Next person is Ana Zoe. Here's your word. Jogging. Jogging. J-O-G-G-I-N-G. Jogging. That is correct. Very well. Nicte, you ready for your word? Yes. Here's your word. Inexpensive. Can you please tell me a sentence? Of course. That is an inexpensive perfume. Okay. Inexpensive. I-N-E-X-P-E-N-S-I-V-E. Inexpensive.
The word is correct. Thank you. Angel Suarez, are you ready for your word? Okay, here is your word. Sweatshirt. 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 The word is correct. Very good. And we're going into Saul Martinez. Here is your word. Ballet. Can you give me the definition, please? Of course, a type of dancing where carefully organized movements tell a story or express an idea. Ballet. B-A-L-L-E-T. Ballet. That is correct. Very well. We're going to finish up round number 5 and come to round number 6. This will be the last round with these words. And then if we don't have, at the end of this round, we're going to move on into more difficult vocabulary, okay? So Fernanda Renovato, here is your word. Bestseller. Can you give me a sentence, please? Of course, the Harry Potter novels are a bestseller. Bestseller. B-E-S-T-S-E-L-L-E-R. Bestseller. The word is correct. Thank you. Ana Zoe, you ready for your word? Here is your word. Recycled. Recycled. R-E-C-I. Can you start over, please? You can start over once. Go ahead. R-E-C-I-C-L-E. Recycle. The word is incorrect because you didn't say at the beginning the second time. Oh, because of the word is, sorry, when they start again, they don't need to do it at the beginning. Yeah. Okay, so it is correct. But also she said I instead of Y. The No. second time she said why. Okay. Okay. Thank you. Nicte, here is your word. Dessert. Can you please tell me a definition? Of course, sweet food that is eaten after the main part of a meal. Okay. Dessert. D-E-S-S-E-R-T. Dessert. The word is correct. Thank you. Angel Suarez, you ready for your word? Here is your word. Department. Department. D-E-P-A-R-T-M-E-N-T. Department. The word is correct. Thank you. And the last person for this round, Saul Augusto. Here is your word. Temperature. Temperature. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E. Temperature. The word is correct. Very well, guys. So, oh, yes, Ana Zoe, it was word. Okay. We're going to move now into a harder set of words, more advanced vocabulary. Okay. So be ready for the words, and we're going to start the next with Fernanda Renovato. Oh, sorry, that was my computer. Here is your word, Fernanda. Interval. Can I have a sentence, please? Of course. He scored his first goal of the match 3 minutes after the interval.
Can I have a definition? Of course, the definition is a period between two events or times. Can you repeat the word? Of Please. course, here's the word. Interval. Interval. INDOUBLE. Interval. I'm sorry, the word is incorrect. It is interval. 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 Okay, the next person will be Ana Zoe. Ana Zoe, here is your word. Dictionary. 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 The word is correct. Thank you. The next person will be Nicte Ayala. Nicte, here is your word. Laboratory. Can you please repeat the word? Here's the word again. Laboratory. Can you please tell me a sentence? Of course, we have very high safety standards in this laboratory. Okay. Laboratory. 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 Thank you. That is Now correct. it's time. Ah, sorry, yes. I missed the judge. We're gonna move into Angel Suarez, but we're gonna skip this word because this repeated from the last vocabulary, okay? So here's your word, Angel. Pollution. Can you use it in a sentence? Of course. This manifesto includes tough measures to tackle pollution. Can you tell me the definition? The definition is damage caused to water, air, etc. by harmful substances or waste. Pollution. POLL. Can I start over? You can start over once. POLLUTION. Pollution. Okay, that is correct. Thank you. Next person will be Saul Augusto Martinez. Here is your word, Saul. Neighbor. Can you give me a sentence, please? Of course, our next door neighbor is always arguing. Can you give me the definition? Of course, the definition is someone who lives very near to you, especially in the next house. Neighbor. NEIGHBOOR. Neighbor. Sorry, it is incorrect. It's neighbor, NEIGHBOUR, neighbor. Thank you. Now we're running to the last three participants of the spelling bee. We're going to start with round number 8. Okay, so for Ana Zoe, here is your word. Cabbage. Can you give me an example, please? Of course, you can cook lots of dishes with cabbage. Cabbage. CABAGE. Cabbage. The word is incorrect. It's with double B, CABBAGE. Cabbage. Okay, the next person will be Nicte Ayala. Nicte, here is your word. Magazine. Can you please tell me a sentence? Of course,
She has written many articles on that magazine. Okay. Magazine. M-A-G-A-C. Can I start over? You may start over once. Magazine. M-A-G-A-Z-I-N-E. Magazine. The word is correct. Thank you. The last person of the round is Angel Suarez. Angel, here is your word. Physics. Physics. P-H-Y-S-I-C-S. Physics. The word is correct. Very well. So we're moving into round number 9. For this is your word, Nicte. Here you go. Cucumber. Can you please tell me a sentence? Of course, this pickle was made from a cucumber. Can you please tell me a sentence? The definition? Of course, yes. The definition is a long green vegetable that you mostly eat in salads. Okay. Cucumber. C-U-C-U-M-B-E-R. Cucumber. The word is correct. Thank you. The next person is Angel Suarez. Angel, here is your word. Exchange. Exchange. E-X-C-H-A-N-G-E. Exchange. That is correct. Very well. We're going to now move into round number 10. If we move on and it's we spent 10 more minutes in this round, or sorry, 5 more minutes with this, we're gonna make a tiebreaker, okay? That is only if we spend way more time than we should. Nicte, here is your word from round number 10. Mushroom. Can you please tell me a sentence with the word? Yes, I saw a mushroom on the garden. Can you please tell me a definition? Of course, a type of fungus with a short stem and a round top. Okay. Mushroom. M-U-S-H-R-O-O-M. Mushroom. The word is correct. Angel, here is your word. Bossy. Can you tell me the definition? Yes, the definition is always telling other people what to do. Can you use it in a sentence? Of course, you don't know what it is to have a bossy brother. Bossy. B-O-S-S-Y. Bossy. The word is correct. Thank you. Moving on into round number 11 now. Nicte, here's your word. Ruin. Can you please tell me a sentence with the word? I've never seen that ruin before. Can you please tell me the definition? Of course, the definition is to spoil or destroy something. Ruin. R-U-I-N. Ruin. That is correct. Okay, next person, Angel. Here's your word. Delicious. Delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Delicious. That is correct. Okay, moving on until to next round. That's number 12. Nicte, this will be the last round, and if we don't, we're gonna have to do a tiebreaker. Okay, Nicte, here is your word. I'm burning this one because it was on the last list, so we're gonna go into the next one. Here's your word, Nicte.
Baggage. Can you please tell me a sentence with the words? Of course. The sentence is, how many pieces of baggage do you have? Okay. Can you please tell me the definition? Of course. Bags, cases, or other things that you take with you when you travel. Baggage. B-A-G-G-A-G-E. Baggage. The word is correct. Okay, and the last word for Ángel Suárez. Ángel, you ready for your word? Here's your word. Palace. Palace. P-A-L-A-C. Can I start over? You may start over once, yes? P-A-L-A-C. Palace. The word is correct. Okay, guys, so we're gonna have to do a tiebreaker. If you don't know how a tiebreaker works, I'm going to explain it. I'm going to explain in Spanish as well, so the people who are seeing can understand what's going to happen. Para el desempate, lo que vamos a hacer es que les voy a dar una palabra al azar a ambas personas. La primera persona que diga mi, la va a dictaminar los jueces, quién fue la primera persona, y va a tener la oportunidad de deletrear la palabra. Si la tiene bien, gana la competencia. Si la tiene mal, la otra persona tiene la oportunidad de deletrearla. Si no entienden la palabra, pueden pedir lo mismo, la definición, o pueden pedir que se repita, o pueden pedir un ejemplo de oración. Nada más recuerden que la primera persona que diga mi, ya no tiene la oportunidad de pedir nada más. Es decir, ya no puede pedir una oración, una definición, y tampoco la siguiente persona. Muy bien, vamos a ir así. Esperemos que con la primera lo puedan, se pueda definir. Pero si ambos se equivocan, seguiríamos con la siguiente palabra. Okay? Remember, you have to say me, right? And then the judges will say who is going to be the person who speaks first. Okay. Here is your word. Remember, microphones on, please, for both of you so we can hear. So it's faster that way. There you go. Here is your word. It was a random word picked from the list. Here it is. Butterfly. Me. Nicte. Yep. Nicte? Butterfly. B-U-T-T-E-R-F-L-Y. Butterfly. Yes, it's correct. The word is correct. So congratulations to Nicte, congratulations to Ángel, and congratulations to Ana Zoe. All three of you were the winners of this spelling bee. Congratulations. Let's make an applause. You can unmute yourself and put and make sound, or you can use your emojis as well to applause. Congratulations to all three of you. I think maybe coordination has something to say about it. Felicidades. Perdón, ya estaba hablando todavía en inglés. Sí, chicos, muchas felicidades a todos. Lo hicieron muy bien. Nos terminamos casi las palabras entre todos. Muchas felicidades. Y felicidades a los primeros tres lugares, Nicte, Ángel y Ana Zoe. Muchas felicidades, chicos. No sé si la directora quiere decirnos unas palabras. Pues felicidades, muy orgullosos de todos, hicieron un súper papel, se defendieron y pues en nivel de competencia, pues muchas felicidades. Felicidades a los ganadores. La verdad, pues, muy orgullosos de que sean parte del Colegio Santa María y pues esperemos que se sigan preparando igual como lo hicieron en esta ocasión y pues un abrazo muy fuerte y pues bueno, tienen ahí a sus obsequios y sus regalos. Muchas gracias también al jurado, a los coordinadores y a los papis que nos están viendo. Y a todos muchas felicidades, especialmente pues en esta ocasión a los primeros tres lugares. Muchas felicidades. Ya para terminar, nada más vamos a presentarlos para que en YouTube todos los conozcan en los primeros tres lugares. Tercer lugar es Ana Zoe. Ya te pueden ver todos en YouTube, Ana Zoe, para que los saludes. Muchas felicidades, Ana Zoe. Gracias. Hola. En segundo lugar, Ángel Suárez. Listo. Ya te pueden ver todos. Muchas felicidades.
Y por último, primer lugar, Nicte Ayala. Listo, ya te pueden ver todos. Muchas felicidades, digo, perdón, Nicte. Listo, bueno, terminamos, chicos. Muchas gracias por asistir. Gracias a los participantes también en YouTube. Y pues espero que se hayan divertido un ratito. Y no se olviden de reclamar sus premios. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, bye. Continuamos con novenos. Con noveno, ahorita en 3 minutos. Muy bien, pues ya va faltando 1 minuto para comenzar. Esperamos que ya se me estén conectando todos los estudiantes. Los que están aquí, bienvenidos. Ya estamos casi por comenzar.
Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya estamos ahorita por comenzar. Vamos a esperar nada más un minutito más a que se unan sus compañeros y si no, pues comenzamos, ¿ok? Los que van entrando, acuérdense de preparar ya su cámara, que esté prendida para poderlos viendo y también ver la posición para que ahorita al empezar no tengamos ningún detalle. Muy bien, bueno, vamos a ir comenzando con las instrucciones generales y ya para ahorita comenzar la competencia. Pues bienvenidos alumnos finalistas, coordinadores, jueces y nuestra directora del colegio. Vamos a, pues a competir ahora sí por el número 1 del nivel, el Spelling Bee. Y bueno, antes de comenzar, la directora nos va a compartir algunas palabras. Bien, pues buenas tardes. Alumnos, pues bueno, muy orgullosos de que hayan llegado hasta este punto de la competencia. Sabemos que ya son ganadores del salón y representan a su grupo. Entonces, pues muchas felicidades a todos. Sabemos que están preparados, que se han dedicado para llegar hasta este punto y sabemos que les va a ir muy bien. Agradecemos igualmente a los jurados que nos acompañan el día de hoy, a los maestros que hicieron posible, ¿verdad? Que ustedes estuvieran pues trabajando esta parte importante de preparación para el Spelling Bee en el aula, y también a los papis que nos están viendo ahorita en vivo. Pues suerte y felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a nuestros jueces del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Mayela Flores García, que algunos de ustedes ya la conocen, es nuestra coordinadora académica de inglés en primaria menor. Y también nos acompaña una persona externa, la ingeniera Mónica Rivera, que es consultora y analista de tecnología de software de la empresa internacional Accenture. Entonces, nada más si quieren pues, saludar, pues. Muchos saludos, chicos. Vamos a echarle muchas ganas. Qué orgullo que estén hasta aquí y volverlos a ver algunos. Muchos saludos. Perdón, estaba en mute. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme y pues mucha suerte a todos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartirles los premios para nuestros ganadores del día de hoy. En primer lugar del nivel, va a exentar los parciales de mayo y junio, tanto en Literacy como en Cambridge. Es decir, ya tienen 10 en todos los parciales del bimestre, aparte de pues, su diploma de ganadores y un obsequio por ahí que les vamos a entregar físicamente. El segundo lugar y tercero se van a llevar un diploma y obsequio. Y el primer lugar de cada grupo, que ustedes saben quiénes son, se lleva ya su diploma por haber obtenido el primer lugar del salón. Les presentamos aquí los diplomas. Estos se van a entregar físicamente, ya les notificaremos cuándo. Del lado izquierdo es el diploma para el primer lugar de la clase, del grupo. Y el de la derecha es para los primeros 3 lugares del nivel. Ok. Bueno, los dejo con el coordinador de inglés, el profesor Waldo, que les va a compartir el reglamento. Hola chicos, qué gusto poder verles ahorita. Les voy a compartir ahorita el reglamento, pero primero les quiero felicitar porque están hasta aquí, porque pasaron todo el etapa preliminar, porque también estudiaron tus palabras. Y ahorita que están aquí en una competencia, más que el hecho de ganar o perder, es toda la experiencia que se van a llevar. Realmente siempre el aprender más acerca de cómo es la estructura de un idioma nos va a ayudar a entender, a crecer y a progresar cuando estemos en nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, ahorita que vamos a comenzar con este concurso, les voy a recomendar, por favor, las personas que tienen la cámara un poquito hacia abajo, creo que Jimena tú la tienes un poquito hacia abajo, si la puedes centrar un poquito más, que podamos verte. Ajá, exactamente. Esa es la primera regla, que la cámara tiene que estar encendida en todo el tiempo, es decir, la cámara no se apaga.
en todo el tiempo que estemos en el concurso. La segunda regla es que el micrófono siempre debe estar apagado cuando no estemos participando. Pero cuando sí nos toca participar, tenemos que encender el micrófono y el micrófono se va a mantener encendido todo el tiempo que nos toque participar. No pasa nada si hay ruido, no pasa nada si pasa un camión, no pasa nada si ladra un perro, si hay distracciones. Nosotros vamos a tomarlo en cuenta para su participación, en caso de que les pidamos que lo vuelvan a repetir o algo así. Entonces, pero el micrófono siempre encendido durante su participación. La cuarta regla que ya saben, porque pues ya lo vimos, cuando nos toque participar, las manitas que se puedan ser visibles, ya sea de esta manera, la gente tener a un lado, nada más con que se puedan ver sus manitas. No necesario que estén así, pero con que podamos verlas. Y la quinta regla, que es un poquito nueva, es que cuando nosotros estemos deletreando, si hay veces que sentimos que nos vamos a confundir o que estamos en medio del deletreo y como que, ay, siento que si digo otra palabra me voy a equivocar, ¿no? Entonces, cuando estemos en ese momento, podemos pedir, may I start over again o may I start again, y pueden repetirlo una sola vez, ¿ok? No se puede repetir varias veces, solamente es una vez. Es decir, si yo estoy tratando de deletrear una palabra y a media palabra, no me acuerdo cuál es, may I start again? Yes, you may start again once. Y pueden volver a iniciar esa palabra. El hecho de volver a iniciar no se les reinicia el tiempo, solamente tienen la oportunidad de volver a iniciar la palabra. Muy bien. Y eso me lleva a la regla número 6, que es que si se les acaba el tiempo, se va a tomar como error. En la pantalla van a poder ver ustedes un temporizador de 1 minuto. Es el tiempo que tienen para deletrear su palabra. Y durante ese deletreo, la dinámica que llevamos también en las preliminares y que va a ser aquí igual, es que se les dice su palabra, ustedes repiten la palabra, empiezan a deletrear, vuelven a repetir la palabra y después uno de nuestros jueces les dirá si la palabra es correcta o si es incorrecta, y en caso de ser incorrecta les dirá cuál fue el error que cometieron. Muy bien. Durante su participación, antes de comenzar a deletrear, no después, sino antes de comenzar, pueden pedir hasta 3 cosas, que es que la palabra se repita, pueden pedir la definición o pueden pedir una oración de ejemplo. Lo de repetir la palabra pueden pedirlo 2 veces. Es decir, si no entendieron a la primera, a la segunda, pues a la tercera va a ser. Muy bien. Hasta este momento vamos a terminar de hablar en español. Entonces, eso fue lo último que hablamos en español. Pero antes de comenzar ya el concurso y de empezar a hablar en inglés, me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda en conforme a las reglas o conforme al procedimiento. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo perfecto? Excelente. Ahorita ya estoy dando, creo que somos 5 participantes ahorita, entonces estoy dando ya la puerta roja. Yo creo que ya no vamos a poder tener a la última participante, porque ya estamos a punto de comenzar. La primera ronda, si llega durante la ronda de prueba, tal vez sí le permitamos la entrada. La primera ronda va a ser una ronda de prueba, nadie va a ser descalificado durante esa ronda. Si se equivocan, se les va a decir en qué se equivocaron, pero no va a contar para descalificarse. Muy bien, después de la primera ronda yo voy a anunciar después de la ronda de prueba yo voy a anunciar que iniciamos con la primera ronda y a partir de ese momento, cualquier error que cometan, pues ya contaría para descalificación. Okay, guys, you ready? Yes? Not nervous at all? Okay, I see your faces, very good. Nice to see your smiles, guys. Okay, so with this, we're going to start with the Spelling Bee 2021 from the Colegio Santa Maria. Good luck to all of you and the best for all. We're going to start with the test round, okay? The test or the practice round. And the first word is going to go for Jordan Emanuel Ruedas. Oh, Jordan, when I see your name, you have to unmute yourself. Yes, and your hands so I can see them. That's very good. Thank you. Jordan, here is your word. Oh, I don't know if I'm sharing my sound. Sorry. There you go. Here is your word. Waterfall. Can you give me an example, please? Of course. Just look at that waterfall. Isn't it amazing? She marveled. Can you give me the word one more time, please? Here's the word one more time.
Waterfall. 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 The word is incorrect. It's W-A instead of E. Okay, thank you for that, Judge. Remember, this is a practice round. Don't worry, you're not disqualified. It's just the first round. So we get used to the sound and to the rules. Jimena Alejo, this is your word. Oh, sorry. I'm having difficulties. Here is your word. Baggage. Baggage. B-A-G-G-A-G-E. Baggage. The word is correct. Thank you. The next person will be Vanessa Bracho. Vanessa, here is your word. Please hands so I can see them. They don't need to be like this. They can be like this, however you want to have them, but we just need to see. Here is your word. Rubbish. Rubbish. R-U-B-B-I-S-H. Rubbish. The word is correct. Thank you. The next person is going to be Darlene Alexa. Darlene, here is your practice word. Documentary. Documentary. D-O-C-U-M-E-N-T-A-R-Y. Documentary. The word is correct. Thank you. Next person, Jaciel Alejandro. Here is your word. Fond. Could you give me the definition? The definition is to like someone or something. Okay, could you repeat the word again, please? Here is the word again. Fond. Could you use the word in an example? Here is your example sentence. We are very fond of each other. Fond. F-U-N-D. Fond. The word is incorrect. It's F-O-N-D. Font. Thank you. Remember, this is the practice round, so we're going to move on into Cristian Ronaldo. There is no one disqualified yet. Cristian Ronaldo. Oh, I think Cristian didn't get here, right? So I'm going to mark his participation as an X now. Okay, we're going to start with round number 1. From now on, all of the rules apply. Anyone who makes a mistake will be disqualified. Don't get nervous. It's just the same as we did during the preliminaries. Okay, round number 1. We're going to start with Jordan Emmanuel. Jordan, here is your word. Brunch. Can you give me an example, please? Of course. The example is, we always have brunch together on Sunday. Okay. Brunch. B-R-U-N-C-H. Brunch. The word is correct. Thank you. The next person is Jimena Alejo. Jimena, are you ready? Yes. Here is your word. Firefighter. Firefighter. F-I-R-E-F-I-G-H-T-E-R. Firefighter. The word is correct. Thank you. Next person is Vanessa Bracho. Vanessa, here is your word. Circus. Circus. C-I-R-C-U-S. Circus.
The word is correct. Thank you. The next person is Darlene. Darlene, here is your word. Snowboarding. 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 The word is correct. Thank you. And last person will be Jaciel Alejandro. Jaciel, here is your word. Heroin. Could you repeat it again? Here is the word again. Heroin. Could you just say it in an example, please? Of course. Wonder Woman is my favorite heroine. Could you please say the definition? Of course. The definition is a woman who is admired for having done something very brave or having achieved something great. Can you put the word one last time? Here is the word one last time. Heroin. No, sorry. Okay. Thank you. Word is incorrect, yeah. The word was heroine, Heroine. Okay, next person will be then, we're going to start round number 2. That is Jordan. This is going to be round number 2. Here's your word. Relieved. Can you give example, please? Of course, the example is, I'm just relieved that she's safe and well. Can you give me the word one last time, please? Of course, here's the word. Relieved. Lift. L-E-A-F. Lift. That is incorrect. The word is relieved. R-E-L-I-E-V-E-D. Relieved. Okay, thank you. We're moving into Jimena Alejo. Jimena, you ready for your word? Here is your word. Dangerous. D-A-N-G-E-O-U-S. Dangerous. I didn't listen for the letter R. I think you missed the letter R. Okay, dangerous. Okay, so the word is incorrect. Yes. Okay, we're going to start with Vanessa. Sorry, we're going to go next with Vanessa Bracho. Vanessa, here is your word. Laboratory. Laboratory. L-A-B-O-R-A-T-O-R-Y. Laboratory. The word is correct. Okay, thank you. And then the last person would be Darlene Alexa. Darlene, here is your word. Translation. Translation. T-R-A-N-S-L-A-T-I-O-N. Translation. It is correct. Thank you. So what we're going to do before we start round number 3, Jordan Emanuel and Jimena Alejo will be having towards the end a tiebreaker for 3rd place. Okay, we're going to start round number 3 with Vanessa Bracho.
Vanessa, here is your word. Bargain. Bargain. B-A-R-G-A-I-N. Bargain. The word is correct. Thank you. Darlene, here's your word. Access. Can you repeat it again, please? Here's the word again. Access. Can you give me an example? Of course. Henry has complete access to the company files. Okay. Access. A-C-C-E-S. Access. The word is incorrect. It's double S at the end. Sí, double S. Okay. Don't worry. So with that, actually, we have our first place for the competition. That will be Vanessa Bracho. Congratulations. And Darlene, you will be second place. Very good. But we have to make a tiebreaker for place number 3 or third place, which will be Jimena Alejo and Jordan Redas. You will have a tiebreaker. I'm going to explain the rules in Spanish so everyone at home can understand, but basically, el desempate lo que va a suceder es que les voy a dar la misma palabra a ambos, tanto a Jordan como a Jimena. Cuando les dé esa palabra, la persona que diga primero mi, yo, mi, va a tener la oportunidad de deletrear esa palabra. Los jueces les van a decir quién va a ser esa persona, obviamente. Es decir, si yo digo mi, pues el juez tiene que decir quién es la persona que dijo mi primero. Si dicen la palabra correctamente, es el ganador, la persona que le dijo. Si le dicen incorrectamente, la otra persona tiene la oportunidad de deletrear la palabra. Si la palabra no la entienden al inicio, pueden pedir todas las cosas que se repita la palabra, pueden pedir una oración o pueden pedir una definición. Lo único es que una vez que inicien a deletrear, ya no se puede pedir ninguna de estas cosas, ¿ok? Y recuerden que es la primera persona que diga mi. Entonces, si no la entendieron y la otra persona la entendió, probablemente esa persona la va a decir bien. Y lo último, si ambas personas tienen error, es decir, si la primera persona se equivoca y la segunda también, iríamos a una siguiente palabra para hacer el desempate. Muy bien. ¿Alguna duda de estas reglas de desempate hasta ahorita? ¿No? Entonces recuerden, les voy a poner su palabra a ambos al mismo tiempo. La primera persona que diga mi, los jueces van a decir quién fue y va a tener la oportunidad de letrear. Si la tiene mal, la siguiente persona tiene la oportunidad. Okay, open mics, please, so we can hear who's first. Listen carefully. Here is your word. Composition. Me. Jimena. Composition. C-O-M-P-O-S-I-T-I-O-N. Composition. The word is correct. Very well. So with this, we will be finishing up the contest. Congratulations to all 3 places, to Jimena, to Darlene, and to Vanessa Bracho. Let's hear an applause. If you can unmute yourself and hear an applause, that would be amazing. If you want to use your reactions or emojis, that's also great. But congratulations to all of you 3, and also to all of you who participated. I think, perdón. Creo que lo de aquí coordinación tiene algunas palabras para ustedes, pero felicidades, estamos muy contentos con su desempeño, la verdad. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas felicidades, estamos muy orgullosos de ustedes, todos participaron muy bien. Felicidades a los primeros 3 lugares, primer lugar Vanessa, segundo Darlene y tercero Jimena. Les agradecemos bastante su esfuerzo, sabemos que han estado practicando y compitiendo internamente en sus salones. Acuérdense que ustedes son ya los primeros 3 lugares de cada salón. Entonces, muchas felicidades y pues sigan esforzándose bastante. La directora nos va a compartir unas últimas palabras. Si quiere. Sí, bueno, pues muchas felicidades a todos los que participaron el día de hoy. La experiencia pues es algo que queda y que te da oportunidad de crecer en esta área y en otras. Y en este momento, muy especialmente a los 3 ganadores. Muy orgullosos de ustedes y que sean parte del Colegio Santa María.
Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y ya nada más para terminar, pues vamos a presentar a los de nuestros ganadores, primeros 3 lugares, para que también nos vean acá en YouTube. Entonces, tercer lugar es Jimena Alejo. Nada más un saludito, lo que tú quieras decir. Listo, Jimena, ya estás para todo YouTube. Pues estoy muy feliz, gané tercer lugar. Felicidades, Jimena, muchas gracias. Ahora vamos al segundo lugar, que es Darlene. Y listo, Darlene. Pues está bien, estoy un poco nerviosa. Sí, muchas gracias. Felicidades. Y en primer lugar, muchas felicidades, Vanessa Bracho. Ya puedes saludar a YouTube. Estoy muy feliz porque gané el primer lugar y pues, agradezco el esfuerzo de mis compañeros también. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, chicos, con esto terminamos. Muchas gracias por asistir y síganse esforzándose en la escuela. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien, chicos.